33ാമത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് കടക്കാം. എ വെസൽ കണ്ടെയ്ൻസ് 3 ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആൻഡ് 2 വൈറ്റ് ബീഡ്സ്. മുത്തുകൾ, 3 കറുത്ത മുത്തുകളും 2 വെളുത്ത മുത്തുകളുമുണ്ട്. ഓക്കെ. One is taken from the vessel without looking into the vessel. വെസലിലേക്ക് നോക്കാതെയാണ് നമ്മളത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി. ഒരു വെസൽ, ഈ വെസലിനുള്ളിൽ ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ്, 3 ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ്, 1 2 3. ഇത് ബ്ലാക്ക് ബി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എഴുതുന്നു. And 2 white beads. Okay. One is taken from the vessel, but there are 5 beads in the vessel. There are 5 beads in the vessel. Okay. 3 black and 2 white. Okay. What is the probability of getting a black bead? Probability of getting black bead. Probability of getting black is number of black beads, number of favorable outcomes. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫേവറബിളായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ്? ബ്ലാക്ക് കിട്ടുക എന്നതാണ്. ബ്ലാക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് ഫേവറബിളാണ്. ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്? ബ്ലാക്ക് ബീഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗെറ്റിംഗ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ടു അസ്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ്. നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ്, that is number of favorable outcomes is 3. There are 3 black beads here and this is 5. 3 by 5. 3 by 5. This is also a number in between 0 and 1. 0 ആകാം, 1 ആകാം, അതിന് ഇടയിലുള്ളൊരു നമ്പറും ആകാം. പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് 3 by 5 ആണ്. ഡെസിമലിലൊന്നും എഴുതേണ്ട, 3 by 5 എന്ന് എഴുതാം. B. What is the probability of getting a white bead? Probability of getting white is equal to a number of favorable outcomes, the number of white beads, that is equal to 2 divided by 5, that is 2 by 5. This is the sum of 3 by 5 and 2 by 5 is 1. ഇവിടെ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ആ 2 പ്രോബബിലിറ്റിയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നേരത്തെ ആ ഹെഡിൻ്റെയും ടൈലിൻ്റെയും കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ the sum 1 ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് 1. അത് ഏത് സിറ്റുവേഷനും അങ്ങനെയാണ്. ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് 1. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു 1-നേലും വലിയൊരു നമ്പർ ആകില്ല. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 1.5 എന്നൊക്കെ വന്നാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിങ് ശരിയല്ല എന്നർത്ഥം. ഒരിക്കലും പ്രോബബിലിറ്റി 1.5 മോർ ദാൻ 1 വരില്ല. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് 10 cards on which numbers 1 to 10 are written. ഓരോ കാർഡിലും ആദ്യത്തെ കാർഡിൽ 1, രണ്ടാമത്തെ കാർഡിൽ 2, മൂന്നാമത്തെ കാർഡിൽ 3, അങ്ങനെ 10ാമത്തെ കാർഡിൽ 10 എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 card is taken from the box at random. First question, what is the probability of getting even numbered card? But number of even numbers
numbers up to 10 is 5. നമുക്കറിയാലോ 2, 2, 4, 6, 8 and 10. Therefore, probability of getting even numbered card. The probability of getting even numbered card is equal to 5 by total number of cards is 10. Therefore, answer is 1 by 2. Probability of getting even numbered card is 5 by 10, that is 1 by 2. The second question, B. What is the probability of getting odd numbered card? Probability of getting odd numbered card. Okay, that is equal to 5 by 10 because there are 5 odd numbers are in the box, in the vessel, and the total number of cards is 10. 5 odd numbered cards are there and 10 total number of cards is 10. 5 by 10, this can be written as 1 by 2. Okay. And C, what is the probability of getting a card on which a prime number is written? But prime numbers up to 10 are 2, 3, 5, 7. Okay, but there are 4 prime numbers up to 100, up to 10. But there are 4 prime numbers up to 10. Therefore, probability of getting a probability of getting a prime number is 4 by 10, that is 2 by 5. D. What is the probability of getting a perfect square? The perfect squares are 1, 4, 9 up to 10. The probability of getting a perfect square is 3 by 10. 3 by 10 is the probability of getting a perfect square by considering the numbers from 1 to 10. From 1 to 10, there are 10 numbers. Probability of getting a perfect square is 3 by 10. Therefore, we can say probability of not getting a perfect square, അത് എത്രയാണ്? പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ 1 കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് 1 by 3 by 10, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7 by 10. അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, അതിന് 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എ പാർട്ട്, ബി പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈച്ച് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം 1 to 100 are written in small paper pieces and placed in a box. One is taken from the box at random. At random means അതിലേക്ക് നോക്കാതെ കാണാതെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഹൗ മെനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേർഡ് കാർഡ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ബോക്സ്? നമുക്കറിയാമല്ലോ, 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകൾ എടുത്തു നോക്കൂ. 10 square is 100, 9 square is 81. നമുക്കറിയാം, there are 10 perfect squares. 1 squared is 1, 2 square is 4. നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ.
10 square is 100. അപ്പോൾ 100 വരെ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും? There are 10 perfect squares. Perfect squares. Okay. B. What is the probability of getting a perfect squared card? Probability of getting a perfect squared card. Perfect square is, there are 10 perfect squares up to 100. The number of numbers from 1 to 100 is 100. Therefore, this is 1 by 10 is the probability. C. What is the probability of getting an even numbered card? There are 50 even numbers up to 100. Therefore, probability of getting even numbered card is 50 by 100. That is 1 by 2. Okay. C. And D. What is the probability of getting an odd numbered card? Probability of getting odd numbered card. But there are 50 odd numbers. 1, 3, 5, 7 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന 50 odd numbers ഉണ്ടാവും. 50 by 100, that is 1 by 2. And E, what is the probability of not getting a perfect squared card? But probability of getting a perfect square on the card is 1 by 10. നേരത്തെ കിട്ടിയതാണ്. Therefore, probability of not getting a perfect square is 1 minus 1 by 10. കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത 1 by 10 ആണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ളത് 1 minus 1 by, this is 9 by 10 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തേത്. നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ഇതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം. നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. A die in which the numbers 1 to 6 are written on the faces. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. What is the probability of falling an even numbered face? What are the even numbers? 2, 4 and 6. Probability of getting even face, that is 3 by 6, that is 1 by 2. B, probability of getting odd numbered face, that is 3 by 6, that is also 1 by 2. C, probability of getting prime face, that is also 3 by 6, that is 1 by 2. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നാലാമത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ല നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ.